Substitution on the field. Number 21, Dembele. Number 17. Gets us going once more. Number 10, George Best. Coming on the field, number 18, El Hadj Diouf. And it's Rooney. Number 7, Owen. Now there's a fine goes for a shot! And that is certainly not what he had in mind. Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Tries to pass it through. De Gea breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. De Paul. They were looking for a counter-attack. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ernest. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Ernest is a player who barely needs an invitation to shoot. And it's Rooney, looking for the run. Oh, perfectly measured that. Tokyo Verdy perhaps contemplating their next change here. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. He's picked his way through. Ernest! Relentless! Just relentless! এখন দেখা যাচ্ছে তো নাকি Up by 3. আরে ওবিএস ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল Throats of their foes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. It's starting to look like a done deal now. Rijkaard. Pedri. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. He's a sharp little ball here. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Akanji did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Maldini. Pedri. Rooney. And it's Rodrigo de Paul. Rijkaard. Nicely aimed pass. Juve. Now, who's going to be first to this? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. And that will be the final act. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. রিয়াদ ভাই অবশ্যই ক্যান্টিন মানে একটু আগে করে গেছিলেন বেড়াতে খুব ইচ্ছা করছিল খেলতে খেলতে বেড়াতে যেতে Okay, which avatar is good? Rui Costa or Rijkaard? I think Rui Costa. চলো ওকে অবশ্যই র্যান্ডম স্কিল দরকার পজিশনে অনেক ট্রেনিং আছে আর এটা তো আমার নিতেই হইব ওয়ালাইকুম আসসালাম সাদি ভাইয়া এত বার লাগবে না পিন করছি ওয়েট
ভয়েস অনেক অল্প শোনা হচ্ছে, আস্তে আস্তে কথা বললাম তাই আছে। অবভিয়াসলি কয়েন, অবভিয়াসলি, কিন্তু তিনটার মধ্যে একটা চুজ করতে হবে। চলো, ভয়েস ক্যান কম শোনা যায় তো এর থেকে বেশি জোরে বললে আরো প্রবলেম। আচ্ছা, এটা আমরা 30 তারিখের পর বাকিগুলা ওপেন হবে, তারপর আবার 6 তারিখ আপাতত শেষ। চলো কয়েন 1000 করে আসি। লেটস গো ব্রো। 1000 কয়েন পূরণ হয়ে গেছে। আপনার ডিসকর্ডের সমস্যা আছে নাকি, জয়েন হওয়া যায় না? হ্যাঁ, ডিসকর্ড চালাই না, ওই জন্য এক্সপায়ার ডেট হয়ে আছে, ওই লিংক আপডেটটা দেওয়া নাই। আপু আজকে ঠান্ডা হয়ে গেছে। তুমি আমাকে তুমি কইরাই বলো আপু, তোমার থেকে অনেক ছোট আমি। আচ্ছা, আজকে কি হলো? আজকে কারো নাম বলছে না, নাম বললে ভালো লাগে। কেন, নাম বলছি তো আমি। আবার কখনো, আমি সবসময় স্পেন। হাসি পাইলো, কাবি নেই, কাবি নেই। 7000 কয়েন না হলে আমার আশেপাশে আর স্পিনের কথাই বলবা না, আমি কোনো স্পিন দিতেছি না। হালাল ভাই নেম এস আর ক্রিয়েশন। হালাল ভাই বলতে তোমাকে দেখছি আপু হচ্ছে ফোল্ডারে হলুদ স্ক্রাব পরেছিল। ও আচ্ছা, ডেস্কটপে যে ছবি থাকবে সেটাই আমারই ছবি হওয়া লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি এত পাগল, আমি যেটা স্ট্রিম করব ওইটাতেই আবার আমি হচ্ছে, যাই হোক। হ্যাঁ, তারপর কি স্পিন কখনোই না, একটু চেক করতেছি, তুমি না বললে স্পিন দিবে না। তুমি তো পোল্ট্রি বাজ, আমি পোল্ট্রি বাজ তাই না? আরে ওই ম্যাচ খেলতে খেলতে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আমি এখন খেলবো না ডিসকানেক্ট ঠিক করব, কেমন যা লাগে তখন। আইডি রিঅ্যাকশন না ভাই এখন দেবো না। আপু গিভওয়ে দিবেন না? না ভাই, আমি নিজেই গরিব মানুষ, কি আর গিভওয়ে দিব? আমারে কেউ গিভওয়ে দিলে হয়, গিভওয়ে দিব 10K যদি হয় তখন দিব ইনশাল্লাহ। হালান্ড, হালান্ড হি ইজ এ ব্লু জাস্ট লাইক হিজ ড্যাড। আরে এই হালান্ড কি পরিমাণে এইবার পচানি খাইছে, মানে খালি মিমস ওরে দিয়ে। সোহান ভাই, সোহান আহমেদ, আইডি রিঅ্যাকশন দিচ্ছি না এখন। হালান না হিলাল ভাই। আচ্ছা, 300 কয়েন ওইটা কি যাবো গা? 300 কয়েন না যাবে না, আপনি কালেক্ট করে নেন, ইনবক্স থেকে যাবে না, সমস্যা নেই। আপু আগে আমার ডাবল টাচ কাজ করতো, কয়েকদিন থেকে আমার প্লেয়ারের ডাবল টাচের কাজ হচ্ছে না, কোনো ডাবল টাচ দিলে কাজ হয় না কেন? প্রত্যয় অ্যানিমেশন আপনার একটু চেক করেন তো, ওই হচ্ছে এই যে স্মার্ট করা আছে নাকি অ্যাডভান্স করা আছে। হালান্ডের ট্রেনিং এ ছিল। হাই ইউ রানার। Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. Hi, eto space. Needed to get that right. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either.
Yamal, and he shoots. কোন গোল না হয়ে যায় চিনতে পারলে তো হ্যাঁ চিনতে পারছি তন্ময় গেমিং আপনার ভয়েস কি হয়েছে ডিভিশন খেলা হয় না লাইভে যা খেলি লাইভে খেলে ডিভিশন কি হয় আই ডোন্ট নো ঠান্ডা ভাবে খেলতে হয় আমার And now they can spring out of defense. Mateus simply refused to be outdone there. Well seen. Oh, Bellingham. Jude Bellingham. Well stopped. Bellingham. Hi. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well cut out. No margin for error. একটু জন্য মরি যাই নাই Now it's Cantona. That pass has been well intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Not fair, he made it look a bit predictable. কারে দিলাম That pass isn't the best. Cannavaro gets over and intercepts. And it's Messi. Aims beyond the defence. Tokyo Verdy yet to have an attempt on goal. Maldini is very much of the non-shell pass school of defending. Dembele. Whoa! You are runner. ওয়েলকাম ভাইয়া ওয়েলকাম কি অবস্থা কেমন আছেন হ্যাঁ ব্লু লক দেখছি ভাইয়া Just way too good Peter. The keeper was never going to stop it. Tokyo Verdy are in front now. The game's only goal. আসলে ডাবল টাচের জন্য একটু জায়গা না থাকলে to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Half-time getting close now. And here's Yamal. Is there any... Yamal! Gerrard. And if you have just joined us, Best. still Run. just one... আরে বেস্ট Score is 1-0. তুমি कैसे মানে বেস্ট হলো কেমনে বেস্টের মতন পারফরম্যান্স না হয় আপু ডাবল টাচ কাজ আবার কিভাবে করব বলেন একটু ওয়েট করেন ভাইয়া ম্যাচের মধ্যে আসি ম্যাচের মধ্যে তো দেখাইতে পারবো না স্মার্ট আছে কিনা আপু কোন জিনিস এটা দেখাইতে হবে ওয়েট করেন গ্লিচ একটা থাকে ম্যাচ শেষ করেই দেখিয়ে দিবে কেমন আচ্ছা হাই কি নাম মাহিদ আহমেদ ওকে Tokyo Verdy are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. চলো মাঝে মাঝে আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি 22-এ হবেন আবার মাঝে মাঝে মনে হয় 9 বছরের বাচ্চা আচ্ছা আপু কোলাবোরেশনের ভিডিও কবে আসবে কি জানি Gets us going once more. ফোন বলবো না আমি আসলে অনেক অলস ভিডিও করার জন্য সময় পাই বানাই এইটা হলো মেন Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Messi. It's all a little bit desperate, but it's got the job মাঙ্গা done. ফলো করো না Well, that tackle was immense, and so was the মাঙ্গা relief. পড়ি না সত্যি কথা So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward? ভাই দিবি তো তাও ভালো দিবেন না হ্যাঁ দিব তো বললাম 10k ফলোয়ার্স হইলে ডাবল টাচ এখন আর আগের মতো কাজ করে সমস্যা তো করবে আমি আপডেট হইছে না আজকে আপডেট হইছে আপনি কি মনে করছেন আজকে আপডেটে কিছু না কিছু ঘাবলা না করলে কোন আমি নাম থাকবে Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third.
Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. Nice goal. Offside. এটাই কোনামি, এটাই কোনামি, এটাই তো বললাম কোনামির নাম রাখতে হবে না। প্রত্যেক মেইনটেন্স ব্রেকের পরে একটা ঘাবলা করে কোনামি, বিগার উঠে যায় এসবের জন্য। ও মাই গুডনেস, পুরো আমার কথা দিয়ে আপনি কপি করছেন। ঘাবলা, দ্বিতীয়ত বিগার উঠে যায়। কই থেকে অ্যাকসেন্ট শিখলেন? ডাবল টাচের সমস্যা 3-4 দিন থেকে হচ্ছে, আজকে না, আগে ঠিক ছিল, বুঝতে পারছি। তাহলে আপনার হয়তো স্মার্টই আছে, আপনার প্রপারলি হচ্ছে না, এখন আর আমি কি কইতাম। সবাইকে এক বালতি সমবেদনা। ব্লু লকের মোস্ট ফেভারিট 3 প্লেয়ার নাগি, ইসাগি আর হচ্ছে ওই যে বি দিয়ে নাম, ওর ওই সবচেয়ে বল বেশি ক্রিয়েট করে, যে চুল একটু কালারিং, ওর নাম কি ওর ভুলে গেলাম। খেলতে খেলতে কিছু মনে হয় না ভাই, গোল হইস না। রিনা রিনা ও Corner number 2 then. Tyson. And he's taking no chances there. Tyson? It's skewed away. Tokyo Verdy are looking to go forward now. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was আরে going on around him. ফাউল, বাচিরা হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ম্যান। 1 নম্বরে থাকবে, আরে নাগি, 1 নম্বরে নাগি। সবাই আসলে কাউরে ওইভাবে র্যাঙ্কিং করা হয়নি, সবাই ভালো। Now it's Rice. And here's Ferran Torres. Oh, it's a great ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। বল, আরে মিয়া, he's going to be disappointed with that. আই লোতে মিয়া, ওই আবার ঘুরবে। Daniel, and the finish! It is going for goal! Ahead by 2 and just about into the home straight. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was... তাড়াহুড়া না করা উচিত। He won't be happy with that one. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Rice. Now it's Ferran Torres. Oh, super! It's Dembele! বিগার মানে অসহ্য, বিরক্ত হওয়া। And that's it. বজিনার কার্ড না আসেনি। শেষ হওয়ার পর একটু দেখাবেন প্লিজ। আচ্ছা দেখ, আমার আমি ভাইয়া সাবস্ক্রাইবার দিয়ে না, আমি আসলে এই দিকে নাই, এখন ভিডিও মেক করছি না। 41-এ থুরাম পাইছিলাম। আচ্ছা আমি বলি, আপনার গেমে ধীরে ধীরে খেলেন, ধীরে ধীরে হয় না আসলে। আপনার গেমে দেখেন, প্লে সেটিং এর মধ্যে যাবেন, এই যে হচ্ছে পেন্ট কমান্ড, এটা স্মার্ট আছে কিনা একটু দেখেন খালি। অপোনেন্ট প্লে রং, দ্যাটস ওয়াই ইউ উইন, ইউ হ্যাভ গুড ডিফেন্ডার। তো কি বলতে যাচ্ছেন তানভীর হোসেন, আমি খেলতে পারি না, প্লেয়ারের জন্য বেঁচে যাচ্ছি, এই তো। মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড রিকোয়েস্ট দিতে পেরেছি, অবশেষে অ্যাকসেপ্ট করিয়েন। আচ্ছা গ্রুপে যাওয়াই হয় না, গ্রুপে গেলে আমি অ্যাকসেপ্ট করে দেবো। ওকে, 41-এ থুরাম, হ্যাঁ 41-এ থুরাম। আচ্ছা বাবা, এই যে 5 লিটারেরটাই হরলিক্স নিয়ে আসতে, মারাত্মক অবস্থা। স্মার্ট থাকার পরেও যদি না হয় আপু, তাইলে সমস্যা হচ্ছে আপনার প্লেয়ারের
আগে যেহেতু হয়তো এখন হচ্ছে না, কোনো প্লেয়ারের গেমের মধ্যে সমস্যা হয় যে ডাবল টাচ, এর জন্য দেখবেন কোন আমি কয়েকদিন পর সরি টরি বলে কয়েক জিপি দিয়ে দিবেনি, মন খারাপ করেন না। এজন্য আপনাকে ইনস্টাতে মেসেজ দিয়েছিলাম। ও আচ্ছা, আঙ্কেলের নতুন কি মুভি জানি আসছে, নল্লান মেসেঞ্জারে গ্রুপ আছে, মেম্বার্স অনলি গ্রুপ বানানো, একটা মেম্বার্স অনলি গ্রুপ বানাবো। হ্যাঁ, আমি এই ব্যাপারে কথা বলবো, আজকে এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম। 2 মিনিট থাকেন, আমি আসছি। ওকে, ভুলে গেছি একবার, আবির ভাই আপনি না আসলে আমি কেমনে মনে রাখি বলেন। ওকে, একটু ওয়েট করেন, 2 মিনিট, আমি আসছি, এই বিষয়ে কথা হবে, ওয়েট। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, দেওয়ার টাইমে কাউরে পাওয়া যাইব না। আচ্ছা, হরলিক্স খাইতে গেলাম, হরলিক্স খাওয়ার জন্য আমার যাইতে হবে, কে নিয়ে আসবে মানুষ? প্রত্যেক দিন চেঞ্জ ইউর পিপি। কোনটা তোমার? সব তো গালা ভর্তি করে নিয়ে আসছিস। হুম, পলিসি আসমু, ও অনলাইন আসমু কেমনে? এক তো আছে কি নিজের টিম ফাইনাল হেরে গেছে, এত পেন রাখে। আচ্ছা জনি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, মেম্বারশিপের ব্যাপারটাই আসি। হ্যাঁ, কোন প্লেয়ারটা ভালো? লাবিব ভাইয়া, 2 মিনিট কি 20 মিনিট নেন, তাও আজকে মেম্বারশিপের ব্যবস্থা করেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট করেন। আচ্ছা, আর মোড ঠিকঠাক, ক্লিপিং করা যাবে আপনার ভিডিও? আমার ভিডিও ক্লিপিং বলতে বুঝি নাই। वालेकुम अस्सलाम। सब बहन के तुम लोग लड़की देखे नहीं हो क्या जो इतने सर पर चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम খায়রুল ভাইয়া। আমি কাকে নিব জানি না, আমারে কেউ কয়েন গিফট করলে হয়। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কায়েস ভাই কেমন আছেন? মেম্বারশিপের কথা বলেন। আচ্ছা, আপনার ওল্ড সাবস্ক্রাইবার, আমি 9K কয়েন গিফট করেন তো। আচ্ছা, মেম্বারশিপের ব্যাপারটাই তো আসি। সেটা হচ্ছে কি করা যায়, আমাদের এখানে অপশন নাই, ঠিক আছে? যে কি বলে, আমাদের বিডিতে তো মেম্বারশিপ বা সুপার চ্যাটের অপশন নেই, সবাই জানেন। এখন মেম্বারশিপের জন্য আমার অনেকেই বলছে, তো এটা জিনিস ভাবলাম আমি যে কি করা যায়। তো আমি একটা নাম্বার দিব, সেই নাম্বারে আপনারা হচ্ছে আমার সাথেই কথা বলতে পারবেন, সমস্যা নাই। মানে আমার পার্সোনাল নাম্বার দিব না, আর যাই হোক, কারণ আমি জানি এর মধ্যে অনেক কিছুই হয়ে যাবে। একটা ফোন আসছিল, ওই নাম্বারে ফোন দিয়ে একজন গালি দিছে আরেকজনের, সো সেইখানে যদি আমি আমার নিজের পার্সোনাল দিই নাম্বার, তাইলে তো আর কোনো কথা নাই, ভিআইপি পার্সন হয়ে যাবো। হ্যাঁ, মেম্বারশিপে তো টাকা লাগেই, সেই তো আর মেম্বারশিপ হয় না। তো যারা নিতে চাইবেন
তারা ওই নাম্বারে কন্টাক্ট করবেন, ঠিক আছে? তো ওইখানে ওই কথা বলার পর একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হবে, যেখানে শুধুমাত্র ওই মেম্বারশিপ যারা নিছে তারাই শুধু থাকবে, ঠিক আছে? কত টাকা লাগবে ভাই? আমি এগুলা কোনো কিছু এখনো কিছু ডিসাইড না, কোনো কিছুই না, আমি জাস্ট কথা বলছি। এরকমই ভাবছি, এই ছাড়া আমার কাছে আর কোনো ওয়ে আমার কাছে নাই। আমার এখানে সুপার চ্যাটের অপশন নাই। টাকার পরিমাণটা লাখখানেক। মানে কি রিপোস্ট আমার সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ না কি? আচ্ছা, মেম্বারশিপের মধ্যে থাকবে কি কি থাকবে আমি বলি। ফর এক্সাম্পল আমি বলছি না ওইটাই, বাট লাইক কেমন হইতে পারে, থাকবে হচ্ছে আপনার স্কোয়াড বিল্ড করা, ট্রেনিং, ঠিক আছে? বা ধরেন মাঝে মাঝে আপনার আইডি যদি ভালো হয় বা ওইটা নিয়ে গেম প্লে করলাম, এরকম ভিডিও বানালাম, মেনলি ট্রেনিং। আরও হ্যাঁ, মেম্বারশিপের জন্য একটা বেনিফিট থাকবে যে আমি যখন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো তাদের সাথে আমি মানে প্রত্যেক দিন ফ্রেন্ডলি খেলে তাদের না, একটা দিন নির্ধারণ থাকবে, মেম্বারশিপরা সেদিন খেলতে পারবে। তো এই কোটি টাকা দিব আপনার হইলে নাই কোটি একটু কমান দাম। আচ্ছা, 1 লাখ ফর মেম্বারশিপ। ইয়েস। কি খবর, কেমন আছো? পোস্তা মন্ডল, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? সিস আই ওয়ান্ট প্লে উইথ ইউ প্লিজ। আই এম নট প্লেইং ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নাও। দরকার নাই কাউরে এমন নাম্বার দিয়ে। দুনিয়ায় যে কত ফালতু মানুষ আছে ওইটা তার টের পাইবেন পাবলিক করলে। পাগল আমি, আমারে বললামই তো। কিডনি বিক্রি করে মেম্বারশিপ? আরে কি সবাই কিডনি বিক্রি করবেন, আইডি কিনছেন, একটা মেম্বারশিপ নিতে পারবেন না? যেভাবে খেলছিলেন কয়েক মাস আগে, এভাবে আরো ভালো প্লেয়ারদের সাথে ভার্সেস দেখতে চাই। ইনশাল্লাহ আসবে ভাই, আসবে। ওকে, শুরু করেন, এমনি ভালো হবে। আমি মেম্বারশিপ পেতে চাই। আচ্ছা আপু, স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন ভালো নাকি অফ ভালো? আচ্ছা কাজী খায়রুল ভাইয়া, আপনার অ্যান্সারে আমি বলবো যে আপনি যদি আমার ওপিনিয়ন শুনতে চান, আমার পছন্দ না, ভালো খারাপ আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন। সেটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট খেলা, আমি বলি সবসময় ফুটবল খেলা। আমি যদি কোনো গেম খেলি লাইক কি বলে লুডোতে কি করে দেখেন যে যখন নেট একটু ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, অটো কিন্তু বটের ওইটা অন হয়ে যায়, মানে আপনি নাই বাট আপনার প্রেজেন্সে তখন ওই এআইটা ওই লুডোর দান নিচ্ছে, আপনি যখন আসেন তখন অফ করে দেন, তাই না? তো আমার নিজেরই ভাল লাগে না যে আমি খেলবো ওখানে, এখন নেট নাই তাই ওইটা করে দিছে। মানে মেন ব্যাপার হচ্ছে আমি যে গেমটা খেলছি আমার ভালো লাগে, আমি কন্ট্রোল করে খেলবো। ওই গেম কেন এআই আমাকে পাস করে দিবে? আর যেখানে পাসের দরকার নাই সেখানে আর সবচেয়ে বেশি বিগার লাগে এআই এর ব্যাপারটা, সেটা হলো বলটা অনেক লোপটেড দেয়, লোপটেড দেওয়ার জন্য খেলাটা নষ্ট হয়ে যায়। ফুটবল খেলা ভাই ফিল্ডে খেলবো না, আসমানে খেলার কিন্তু কোনো মানে হয়? এই জন্য আমার কি বলে স্মার্ট অ্যাসিস্ট পছন্দ না। এখন আপনি যদি আসলেই আপনার যদি ভালো লাগে, এখন আপনাকে আমার কিছু বলার নাই, বাট আমার কাছে ওপিনিয়ন চাইলে আমি এটা বলবো আমার পছন্দই না, একদমই না। না না হইলো না। তো মেম্বারশিপ নিয়ে যদি লাইনে থাকতে হয়, লাইক সেদিনের মতো এত কষ্ট করে ফ্রেন্ডলি খেলছি, তাহলে তো হলো না ম্যাম। না না, মেম্বারশিপ নিয়ে যদি লাইনে থাকতে হয় না, এরকম আমি বলি মেম্বারশিপের একটা ভাগ থাকতে সমস্যা নাই। ফ্রেন্ডলি খেলার সবাই তো ফ্রেন্ডলি নাও খেলতে চাইতে পারে, তো ওইখানে ফ্রেন্ডলি খেলার সাথে আপনার হচ্ছে স্কোয়াড বিল্ড অনেকজন নাও লাগতে পারে, বা ট্রেনিং লাগতে পারে, পরামর্শ লাগতে পারে। তো এইগুলোর জন্য আমি দুইটা না হয় আলাদা গ্রুপ করলাম, সেটা ব্যাপার না, বুঝছেন? না থাক, আমি এমনি লাইভ দেখবো। ওকে, নো ফোর্স বড়, আমার কি, যে বেশি লাফালাফি করছে ওরে না দেখলে খবর আছে। যে নতুন অ্যাঙ্করম্যানের কার্ডটা এ কেমন প্লেয়ার? আচ্ছা মোটামুটি। ওয়েট আমি আচ্ছা কমেন্টগুলো পড়ে নি। আইডি রিয়াকশন নাও, এখন আইডি রিয়াকশন দিচ্ছি না। আবিদ ভাইয়া, আরাফাত ভাইয়া হ্যালো, আইডি রিয়াকশন দেন না, এখন না।
আমি অনেক নিচে মেসেজ চলে আসছে। আচ্ছা, মোবাইল 2 বছর আবার 1%, 2 হচ্ছে মোবাইল 2 হচ্ছে আবার 1%। আচ্ছা, আইডি রিয়াকশন দিচ্ছি না। প্রাইম মাহিম, সিবিটা কি সত্যি রিও ফার্নান্দেজ আসবে? হ্যাঁ ভাইয়া, শিওর রিও আসবে। নতুন অ্যাঙ্করের কার্ডটা কেমন? আচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এফবিতে মেসেজ দিছি, দেখবা একটু। এখন টায়ার করেন একটা উইথাউট ডিভিশন পুশের, একটা উইথ ডিভিশন পুশ। আচ্ছা ওকে ওকে, টিক টিক করতে আটকে হয়ে যাচ্ছে না সব। আচ্ছা, আপনাদের আপনাদের সবার সাপোর্টে আমার আটকে হবে ইনশাল্লাহ। আর একটু সবাই বেশি বেশি সাপোর্ট করেন যেন 10K তাড়াতাড়ি ফিল আপ হয়। রোদ্রি স্মুথ না? অবশ্যই স্মুথ। রিও নিব কি বলেন না? শো নেন, মেম্বারশিপ নিলে কি ডেইলি 500 কয়েন? তাইলে তাইলে হচ্ছে, হ্যাঁ 500 কয়েন ডেইলি দিয়া, তাহলে 1 মাসের মেম্বারশিপ নিতে হবে। আর আমাকে হচ্ছে 50,000-এর মতন টাকা দিলে যথেষ্ট। বুঝছে? বুঝছো আপনার? রিও ছাড়া কেউ আমার লাগবে না। রিও নিব, বাকিগুলা পজিশন ভালো লাগে না। আচ্ছা, ম্যাচ খেলেন না আপু? খেলবো আপু, বিগ ফ্যান। সাপুরান ভাই, থাঙ্কু। চলেন আজকে, চলেন ফ্রেন্ডলি খেলবো। ফ্রেন্ডলি খেলবো না, আগে ডিভিশন খেলি। কেমন আছেন হাকিম ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। মেম্বারশিপ নিলে কি হবে একটু যদি বলতেন, আমি অনেক দেরিতে আসছি তাই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, মেম্বারশিপ নিলে রুহান আজিজ, সেটা হচ্ছে মনে করেন আপনার কোনো প্লেয়ারের ট্রেনিং লাগবে বা বিল্ড আপনি করে নিতে যাচ্ছেন স্কোয়াডের, সেটা করে দেওয়া যাবে। প্লাস হচ্ছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ যখন খেলি সেটার একটা বেনিফিট পাবেন যারা মেম্বারশিপ নেবেন। এর নর্মালি সবাই যেরকম বাইরের দেশে ফ্রেন্ডলি মেম্বারশিপের বেনিফিট পায় ওই রকম। গেম প্লে কিদার হ্যাঁ। উফ, বিগ টাইম রোদ্রিক কার্ড ভালো তো ভাইয়া। গেম প্লে কিদার, গেম প্লে দেখতে আসলাম এতদিন পর। নাই, বেড়াতে গেছে। হ্যালো ক্রিস। কোনো ফ্রি নাই। মোড বলে কোনো কথা নেই, মোডদের তো আগে দিতে হবে। প্লেয়ার রিভিউ ভিডিও বানান না কেন? সবাই তো বানায়, এই জন্য আমি বানাই না। আই প্লেড 1 ম্যাচ ইন ডিভিশন। ও রিয়েলি? ওয়েন? গ্রিন লাইট। এত সাপোর্টার্স এর মাঝে কিছু হেটার্স আসবে। আপনার ছোট আমাদের দেওয়া সাপোর্ট মনে রেখে সামনে যেতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই। আরে এইটা ভাইয়া আমি তো অ্যাপ্রিসিয়েট করি এটা তাসরিফ ভাইয়া। সেটা হচ্ছে আপনি রিয়েল লাইফে আপনার নিয়ারেস্ট যারা থাকবে, আপনি লাইফে একটু গ্রো করেন বা আপনি ভালো কিছু করেন, ভালো রেজাল্ট করেন, ভাই আপনি কথা শুনবেন। বা পিছনে দেখবেন আপনাকে কটু কথা হচ্ছে, মানে কোথাও কোথাও এমন মানুষ নাই যেখানে আপনি একটু আগাবেন আর আপনার পিছনে কোনো সাউন্ডই হবে না। ইম্পসিবল। ওকে, টোটালি ইম্পসিবল। আমার মোস্ট ফেভারিট ওয়ান ইসাগি টু কাইসে টু নোয়েল নাওয়া। আপু দেখো তো চিনা কিনা আইছে। হ্যারিকেন পাইয়া গেছি। ওয়াও নাইস। আমারও আপনার সাথে এক ম্যাচ পড়ছিল ডিভিশন ম্যাচে। ও ভালোই। আমি তো ওইভাবে সবার আইডি চিনি না। ফেস রিভিল করবেন কখনোই না। হরলিক্স কত দূর? মাঝ রাস্তা। Probably 2 days ago you were so frustrated on that day. Oh really? On a stream or offline? So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. যাও মাছে ভাতে বাঙালি ভাত খেয়ে আসো। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The support is in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. যদি সফল হন আপনার কোনো হেটার্স নাই, তাহলে মনে রাখবেন আপনি এখনো ঠিকমতো সফল হতেই পারেন না। ওইটাই তো বললাম, আমি জানি রে ভাই।
Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. He does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. The ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Well, they've got it back in a hurry. Best. And here's Cantona. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, that's been cut out, well played. Now, what about a counter-attack? Kvaratskhelia. Seedorf can see things others simply cannot. He is just caressing Cristiano Ronaldo! Tokyo Verdy still without a single shot on target. Best. Dembele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And we have our very first corner. মিষ্টি জিনিস অ্যালার্জি হ্যালো ইউজার কি যেন নাম লিখতে পারছি না অনেকদিন পর লাইভ দেখছেন আচ্ছা পেজ দেখে কি হবে একদিন তো মরেই যাব চিরন্তন সত্য ভাইরান সেই খেলে একদম মানুষ এখন মানুষের শুধু কাতেরের সামনে যাইতে দেই জীবনের পথে সামনে যাইতে দেয় নাকি অরিজিনাল মিষ্টি খান না নাকি বেশি ভালো লাগে না মিষ্টি সমস্যা আই ক্যান নট সি এনি মেম্বারশিপ অপশন ওকে এই অফসাইড হয়নি অফসাইড Fidi is such a good mover. Cross from Maldini. And that should get the job done. And it's Maldini. Thinks about the shot. Can he finish? Nice goal, Luther. Original melt all looks such a guys এটা কইলে তো That really is quite fabulous. All his own doing. আপনার ভ্যানের কাটার স্পিড কত এনজয় কেমন আচ্ছা এই যে ক্রিস how can I explain? Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Penalty, penalty na বাইরে ফাউল করছে লাল কার্ড দেওয়া উচিত হ্যাঁ অবশ্যই কোচ আপু কোচ কি দিব না গেমে নিও দিবে যে লাভ প্যাক ওপেনিং করানো দরকার আপনাকে দিয়ে বাট আপনার তো কি হয়েছে আমার অ্যান্ড্রয়েড নাই মনে হচ্ছে তাহলে যাদের অ্যান্ড্রয়েড তাদেরটা কিভাবে প্যাক ওপেনিং করে দিই আপনার হ্যালো কিরে কি অবস্থা ব্যস্ত মানুষ কি হইল এটা And here's Cantona. Petit, the arch schemer, always looking to get the team going. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that's a good ball. Takes a shot! It's bounced back off the post. Just 5 minutes left until the break. Petit, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Thuram spots it and intercepts. Dembele. Best.
There will be 1 minute added time. Great chance! And there's a goal! ফরমেশন অল টাইম খেলেন আপনি কি একটা ফরমেশন না একটা ফরমেশনে অল টাইম খেলবেন পেজ ইফেক্ট কার্ড কোনটা ক্যাম্পেইনে অ্যাড করা যায় রিও আর হচ্ছে কি বলে ডেভিড সিমেন Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. আরে আপুর গেম প্লে অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে যা ভালো লাগলো দেখে আই হাই যা ইচ্ছা করেন কোনো সময় ফেস রিভিল করেন না আপনার তাই মনে হলো আমার কথা কি কোনো দাম নাই হবে না লাইভ হ্যাঁ ওর লাইভ শেষ লাইভ শেষ লাইভ প্লাস লাইভ অপোনেন্ট আপনার সাথে সিরিয়াস খেলতেছে না একদম আপু ওনাক লাখ কি কম পয়েন্টে এত এত ভালো প্লে খেলছেন So into the second half. Number 10, George Best. Coming on the field, number 18, Elijah Youth. Owen had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Moreirense can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Cannavaro gets over and intercepts. Kvaratskhelia is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Batistuta. Now it's Petit. Forwards and with intent. Moreirense are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've... Oh, that's a foul and the whistle's gone. And he is going into that little black book. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. David it's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Hernus is behind this one. This the perfect chance to extend the advantage. And it's Thuram. Shot could be a Hernus! পিন করে রাখো পরে নলে রিপ্লাই দাও আপু ভয়েস মিউট হয়ে গেছিল মেবি কখন খেলছি না আপনি কি সমস্যা তৈরি করে হ্যাঁ ডেলি বলতে লাইভে যতটুকু খেলি আর ডিভিশন না খেললে হাতের সমস্যা হয়ে যায় খেলা চেঞ্জ হয়ে যায় তো Tokyo Verdi find a position of real foul and a free kick in a very dangerous area. কি শুরু করছে মাস্টার ক্লাস চলে গেল নাকি অপোনেন্ট के दिल में लड्डू फूटा रे दैट्स व्हाई তো দিনকাল কেমন যাচ্ছে আঙ্কু আঙ্কু ক্যাস কি নিকন কি চাইনি আচ্ছা ব্যাঙ্গার আপনার প্লেয়ার পা ভাঙ্গেল আসছে আসছে কার জানি বিয়ে হইতাছে স্পিকারে এত জোরে জোরে গান দিছে আপনারই বিয়ে হচ্ছে জিকেটা কি ভালো হ্যাঁ জিকেটা ভালো তুমি পরে সিন করে রাখবা না আচ্ছা তোমার মনে হয় মন ভালো অনেক তোমার মনে হয় মন ভালো অনেক কেন কেন ময়মনসিং বাসা কষ্ট লাগলো সামি সামি আচ্ছা ওয়েট
আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, হ্যাঁ এই যে রিও ওইদিকে ভালো আছে, হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডেভিড সিম্যান ভালো আছে, রাইকার ভালো আছে, তারপর হচ্ছে ওই যে ডিএমএফটা আছে না, মার্ক ভ্যান বোমেল ওই ভালো, দিয়ে আরেকটা হচ্ছে মার্কো রুয়েস। এই এই চারটা প্লেয়ার আমি বলবো আপাতত যদি ডিসিশন নেন এই চারটা ভালো আছে। আজ ভালো প্লেয়ার্স নাই বলে ডিভিশন 1 করতে পারে না, খুব কষ্ট। সিন করে রাখুন আজ বাই ওয়াইসি। আপুর ময়মনসিংহ বাসা কোথায়? আমার বাসা ময়মনসিংহ না ভাইয়া। সবাই খেলার প্রশংসা করতে তাই কাটটা রেসের হচ্ছে ভালো মার্কো। আপনার বাসা? আমার বাসা ময়মনসিংহ না ভাইয়া, মেসেজটা দেখবেন। আমি এখন খেলছি। Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he thumps it clear. And here's Cantona. That's where it came from. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, there's a probing ball. Oh, easy pickings there. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Mateus. Muscular approach does pay off here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Dembele. De Jong. Griezmann. Mbappe. And it's Ronaldinho. Passing is crisp and sharp. Cristiano Ronaldo! And he looked every bit the assured keeper there. Cristiano Ronaldo. রুনির কাটটাতে কি করবে? আমার বাসা রাজশাহীতে ভাইয়া। ইয়াসিন আলী। খেলছি তো রিপ্লাই দিতে পারছি না। খেলা শেষ হলে আমি অবশ্যই কমেন্টে রিপ্লাই দেব। Cleared away. Costa Curta. And this is Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Mateus. This is the time you need that pace. Short changes him with that pass. And it's Dembele. That's a lovely, neat pass. And here's Cantona. Tries one from range. কর্নার দিবে না? That's close, and that will be the last of it. It's half time. হ্যাঁ, গ্রুপে কেন অ্যাড হতে পারবে না? Half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. But ওই গ্রুপে আর কি জাস্ট ওপেন করাই রাখা। The scoreline, Peter, there's only one team in it.
They might কেউ not have তেমন made একটা the most of their কথাবার্তা chances মনে so বলে far, না, but I see no signs খেলেও of না কেউ, frustration creeping in. যাদের জন্য খোলা তারাই Maybe a নয়। bit of fine-tuning during the break, অফলাইন and they ফ্রেন্ডলি should না, get their খেলা হয় না। reward in the second half. সেম ডিফেন্স Generally লাইন speaking, an কেনা বড় entertaining half. Lack of There. goals, a notable thing, আইস ভাই, but তাই নাকি? that's not to say it hasn't been very watchable. হোয়ার ইজ লিঙ্ক? লিঙ্ক Number 18. ফেসবুক, So right back into the action. ওয়েট, Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager could be too unhappy. I just wonder which team is দিয়ে রে going ভাই to একটু beat শর্টটা them নেওয়ার first. জন্য। Bonadoni. Number 18. Filippo Inzaghi. Well, that defending Substitutions is taking place. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Shoots, and he scores. আরে মিয়া, অফসাইড। সামি খান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মুসু হ্যাপি বার্থডে। হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থডে? De Jong. কবেকার বার্থডে? Verdi do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Donadoni. Oh, that's wonderful alertness. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's managed to get free. এত ফাস্ট দেয় কেউ কখনো? So at ease on the ball. Now it's Berbatov. And he's got away from it. ভাই এটা কেমনে ওই ডিপে বল ধরতে পারলো না? The first significant strike. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it Takes a shot! He's got a goal! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Varane robs him of possession. It's really well cleared. And here's Mbappe. Great vision. Berbatov gets flagged offside. Some intricate passing, looking to progress the ball. Donadoni is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? And the এটা shot! ভাই কেমনে কি? And he's there to belt it away. Now this could be a chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 3 minutes added time. Good read, needed to be. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Jude. So that's it. It is all over. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum এপিতে shifts. পেতে যান ওই Highly পোস্টে entertaining until the very end. কি জানি লিংকে কেন জানি কাজ করে না। Taking এই in the ওয়ার্কস ফর accolades, নট having ফর been named man of the এভরিওয়ান। match, and তাই deservedly না? so. Best for members of our fan clubs. রেমন্টাডা, He reflects on what we've seen. রেমন্টাডা I suppose it's something. মাইনাস খাবো না। গেম খেলেন কিন্তু মেম্বারশিপের দাম নিয়ে খেলেন না। দাম নিয়ে খেলবো না বলতে
ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। জাহিন ভাইয়া কেমন আছেন? সবারই পরে না, এক দুই জনের বলে না। তৌসিফ চৌধুরী, কোড দিয়েন না। কোন কার্ড নেবেন? পিক্সেল ভাইয়া, তাই না, দেখা যাক, ডিসিশন নিইনি এখনো। আর হচ্ছে আমার বলেন তাসরিফ হোসেন, এক্সপ্লেন করেন। আমাকে চিনতে পারছেন? আনাস মনিরি রেগুলারই তো আসে, এই কথাটা বলেন। এই আজকে যে ক্যাম্পেইনের বক্সটা আসছে, হ্যাঁ আপু মেসিকে দিয়ে 3টা গোল দেন প্লিজ। এটা কি মিশন? ফ্রি স্পিনে হ্যারি কেন পাইছে 108 রেটেডের, কেমন হবে? অবশ্যই ভালো হবে। এমনি 2টা কার্ড রিভিল করে নাই না, একটা রিও ফার্নান্দেজ আর আরেকটা হচ্ছে ওইটা শিওর না, আই থিংক। আমি বলে রেগুলার আসি বলে আমাকে চিনতে পারছি, আমি বলি হ্যাঁ আমি জানি। কত বছর ধরে খেলেন? দ্য গাজী ভাইবস 2 বছর। 2টা কার্ড রিভিল করে নাই, বললাম তো একটা রিও রিভিল করা হয়ে গেছে। কম বেশি না, সবাই জানে। And we're underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Casemiro. He gives them some real defensive steel in the middle of the park, Peter. What he's particularly good at is nipping opposition attacks in the bud and preventing them from getting any real momentum going. He's also... Oh no, this does not look good. And here's Kvaratskhelia. He has a look up, tries a shot. It's in. কি আর বলতাম, আমার ভুলে আমি গোলটা খাইলাম। And that was very kind of him to oblige so early. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, it's Dembele. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And it's Sneijder. Goes for the shot! It's bounced back off the post. Tokyo Verdy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. মানে পাস কই দিল? And this is Sneijder. Cannavaro. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And it's Gerrard. Argentina have got it back and they'll have another go. ভাই গেস Rodri. That's a good run down the left. Can he get on the end of this? It's a promising position. Gerrard. Mateus. Oh, it's Dembele. Mateus. তাকায় আছি আমি, জেরার্ডের দিকে আর বল দিল ওই লুথার থেকে। Good effort from distance. They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. Has a look up. Sneijder! Okay, being behind at the break is not... Goes for a shot! Good try, very good try in fact. স্পিড চেক দিয়ে জানাবো নি। আচ্ছা শাফিন ভাই ওয়েট করেন। He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Zambrotta plays the game a step ahead of almost anyone. Messi.
defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's on it, can he get away? Nice control. There will be 1 minute added time. আরে ভাই বল দা মার ভাই ছি আই তে পসা That's the end of the first 45. It's been no shortage Friendly of খেলবো পরে industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Tokyo Verdy come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Please watch the screen if you have a Well, ticket. for me, Peter, things have never really got going, but at least ছোট this will be থেকে a আবার good নাইমে time to পৌঁছে reflect and সব regroup. কথা I can বলে see a না few changes coming, because রিতে whatever they've কিছু been কথা বলে doing, নিতে হয় it just hasn't gelled. Number 17. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. George Best. Coming on the And field. so the action is resumed. Number 18. Shapes to shoot! Number 7. Maldini can clear it away. Furness. This is Owen. That looks a cracking goal. And he is... Oh, just a keeper now. Real chance! It's a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise. Here, The how? finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's হ্যাঁ আমি all জানি due to মান্থলি wonderful রিনিউ করতে হয় counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And in a trice, the হিও substitute ভালো হবে has scored already. I think the manager's claiming an assist here. We're looking at Snyder! That's a fine save. Absolutely terrific reflexes. Goalkeeping at its very আমার best. বলে আপনার রাগ হয় আচ্ছা ভালো তোরা Always onto this. And he cuts out the supply. That pass is somewhat less than ideal. Tokyo Verdy clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Decent chance! A real chance and a real let-off. Well, let's just consider Happy that to range wait. finder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Furness going face-to-face with his great rival. অফসাইড Straight offside. ফ্রেন্ডলি খেললে সবার আগে আমার নাম বলবেন ফাইম শেখ আচ্ছা অপু ফ্রেন্ডলি খেললে আমি ইন্ডিভিজুয়াল কারোর সাথে তো ওভাবে খেলি না Rafael Varane has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. Furness does have his name on the score sheet, of course. Oh, terrible pass. Judge! নাইস গোল অফসাইড ও তাও ভালো ভাই অফসাইড হয়নি And the comeback is complete. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. It's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. Tokyo Verdy have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Half an hour gone in the second half. Juve, good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Furness. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now this could be a chance. Caught offside that time. না 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 পিক্সেল ভাইয়া না মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেনি ভাইয়া বিগ টাইম রোদ্রি ক্যাসেমিরো
সব যে ওনার কাছে বিগ টাইম বিগ টাইম মেসি, বিগ টাইম রদ্রি, তারপর হচ্ছে বিগ টাইম হলো কাভাসকেলিয়া, বিগ টাইম রোনালদিনো, বিগ টাইম হ্যাজার্ড, মানে আর কিছু বাকি ছিল না? প্রো 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 Substitution on the field. Number 23. So changes ও afoot আচ্ছা, here and from both পর্দা ঠিক sides. আছে, হ্যাঁ পর্দা করি, এটা এটা তো আমি অস্বীকার করবো না, বাট আপনি যেভাবে বলছেন ওইভাবে না। In progress. আপনি যে লাইনে পড়াশোনা করিনি রে ভাই, Cafu তুই এর is বাচ্চা one আর whose কি পড়াশোনা deliveries we করবে? all know about. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? দৌড়। Ball looks a good one. Picked out brilliantly. Can he finish? And yes, it's there! And there we have it, the two-goal cushion. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. না না, মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি না। Tokyo Verdy have surely won it, or so you would think. Well, that's a really bitter blow. I think, oh, great chance! ডাবল টাচ খুদাই নিতে গেছি। And he's got away from it. Rodri. মানে এক দুইটা গোল দিয়ে থাকলে ওই পজিশনে এরকমই হয়। And that is as far as it goes. হ্যাঁ, কানাডারও দেখা Boy, যাচ্ছে they're ওইটা। pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. তিনটা শট অন টার্গেট। Match and deservedly so. আমার জিকে ভালো So সেক্সেস। there it is. What struck you most about that? Well, I have to Opponent say I'm thoroughly Don. impressed with what we've just witnessed. As soon as they got Don their goal, you Colon thought they were always going to Lilian. go on and find a winner, and they did just. আমার মা হাত মোজা পা মোজা পরে পর্দা করে, সুবহানাল্লাহ, খুব ভালো। ইন্টার করবো কোড দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর কি জানো কি হয়েছে? আচ্ছা, মাদ্রাসায় পড়লে কি, স্কুলে পড়লে কি, আচ্ছা সেটা ব্যাপার না। কানাবারও পিপি, ওয়েট, এটা কানাবারোর। আরেকজন চাইছিলেন স্পিড দেখতে, তাই না? ভ্যারেন का स्पीड। चलो चलो चलो, लेट्स गो ब्रो ब्रो 94। ওকে, এখন আমি একটু চেক করে আসি, কে যেন বলছিল ফেসবুক চেক দিতে। ফেসবুক চেক দিচ্ছি, ওয়েট। ওকে, গেম বুস্টার ব্যবহার করলে আইডিতে কোনো সমস্যা হবে না কি? আইডিতে গেম বুস্টার ব্যবহার করলে বলতে ভ্যারেনের স্পিড বললাম তো 94, ডিফেন্ডার এত কম। জীবনটা হচ্ছে এই ফুটবল গেমের মতো, কোনো সময় ম্যাচ শেষ হতেই চায় না। কানাডা ড্রিবলিং 4, হ্যাঁ। ক্যাপেলো পিপি, ক্যাপেলোর পিপি মারাত্মক। হালান্ডের প্যাকটা খুলবেন নাকি? না, আমি কোনো বক্সেই যাচ্ছি না। তমাল মুখার্জি, ডিফেন্সিভ স্টেটটাও দেখেন একটু ভ্যারেনের, ওই লিঙ্কে দেখেন, লিঙ্কে পাবেন। আপু স্পিড কত দৌড়াইতে পারেন? ভ্যারেনের 94 বললাম তো। গেম বুস্টার অ্যাপ আমি জানি না ভাইয়া, এটা ব্যাপারে বলতে পারবো না, আমি ওগুলো ইউজ করি না তো। ওইটা অ্যান্ড্রয়েডের, আই থিঙ্ক অ্যান্ড্রয়েডের ব্যাপারে আমার আর ওই আইডিয়া নেই। 94 স্পিড। পুলাপেন যা কমেন্ট করে লাল ভাই, ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশনটা দেখবো। ওকে ওয়েট, ভ্যারেনের না, আপনার কথা
লেজেন্ড অ্যাসেম্বল থেকে কোন প্লেয়ারটা নেবেন? জানি না আসলে, আমার সিবির তো কোনো দরকার নাই। ওই বক্সের আমি বলি, ওই বক্সের কোন কোন প্লেয়ার ভালো মোটামুটি একটা বলি। আপু হ্যারি কেনের পিপি লাগবে। আচ্ছা, পিন কমেন্টে যান, পিন কমেন্টে দেখেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের সাথে লিংক দেওয়া আছে। হ্যাঁ, ভ্যারেনের স্পিড 92, আমার ভ্যারেনের 92। ও আচ্ছা, তো আমার সিবি টিভি দরকার নাই। মিশন দেখি, মিশন থেকে দেখাই। এইখানে কে আছে? ডেনিস। এই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ। আমার ক্রিয়েটিভ আসলেই দরকার নাই, ঠিক আছে। তারপরে রাইকার দরকার নাই, ম্যাসেরও দরকার। ম্যাসেরও আই থিঙ্ক দেখিয়ে পাওল স্কলার্স নিতে পারি, আই থিঙ্ক, শিওর না। বা হচ্ছে মার্কো রিওস। আর দেখি যে ওই দুইটার মধ্যে রিও একটা দিবে, আরেকটা কারে দিবে ওইটার উপরেও ডিপেন্ড করছে। রুই কোস্টা তো একদমই না, সিনজিওনিও বাদ, মার্ক ভ্যান অ্যাঙ্করম্যান যেহেতু আমার রাইকার্ড আছে, আমি এরে তো খেলাবো না। এর অবশ্য এরও ভালো, তারপরে দেখি। জিকে তো নিব না, তাইলে আমার হাতে থাকলো অপশন পাউল স্কলার্স, মার্কো, আর হচ্ছে মার্ক ভ্যান বোমেল। হ্যাঁ রানা ভাই বলেন। ভাই আপনার ফেভারিট ডিফেন্ডার কে? ফেভারিট ডিফেন্ডার থুরাম আর মালদিনি। এখন আমার আগে থেকেই এই বেস্ট ছিল এই দুইটা, এখন আমার স্কোয়াডে আছে, খুব খুশি। অ্যাঙ্করম্যানটা নিয়ে দেখা যাক। আমার জিকে লাগবে, বেকার জিকে দিল। এখন ফ্রিতে আর কি, কোনামির কাছে আর কি এক্সপেকটেশন করতে পারে? আচ্ছা, প্যারাদিস। আচ্ছা ভালো। গেম আর রিয়েল লাইফ? গেমের কথা বলছি। লং রেঞ্জ ট্যাকেল আছে ডিএমএপে। কেমন আছেন আপু? আশরাফুল আলম হৃদয়, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কোন টিম সাপোর্ট করেন? ন্যাশনাল হচ্ছে আর্জেন্টিনা, আর ক্লাব হচ্ছে বার্সা। আরেকটা আপনি হলে আমি নিব, না হলে নিব না। কাউকে নিচু কাটা প্রোটেস্টের লাগবে। ও জামার মেরেছে। আপনার পয়েন্ট এত তাড়াতাড়ি বাড়ে কেমনে? এইটাই ব্যাপার, এইটাই ব্যাপার, এইটাই ব্যাপার। সবচেয়ে ভালো কার্ড কোনটা আপনার মতে? সবচেয়ে ভালো কার্ড কোন পজিশনের জন্য? কিউএনএ ভিডিও কবে আসবে? আচ্ছা, কিউএনএ ভিডিও কিসের ভিত্তিতে, মানে কি রকম চান আপনারা একটু বলেন, আমি শুনি। এত স্পিন মেরেছি, স্পিন প্যাক কিছু দেয় নাই, 44টা স্পিনে। ইটস টোটালি ডিপেন্ড অন কোনামিস, মানে ওদের ইচ্ছা, উইশ। হ্যাঁ, ওদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারে ভাই। ফ্রিতে চেক দিব না ওনাকে, কেমনে বললো? হ্যাঁ, বেস্ট ডিস্ট্রয়ার সিবি, ডিস্ট্রয়ার সিবি ইন নেস্তা। কয়েন কিনছে নসু, আমাদের বলছে না। আমি কয়েন কিনছি? আচ্ছা দেখেন, দেখা যায় তো, প্রুফ আছে তো, সমস্যা নাই তো, তাই না বলেন? দেখেন তো ফ্রি কত আর পেড কত। এই পেড 15, ওই যে লাস্ট কয়েন কিনছিলাম ওই 15 বাকি আছে। এছাড়া দেখেন আমার ভাই, মিথ্যা কথা তো বলার কোনো দরকার নেই। হ্যান্ডারসনের আছে, হ্যাঁ অ্যান্ডারসন তো আমার আছে, আমি ওরে খেলাই না, ওই তো বাইরে, ওর ফর্ম খারাপ যাচ্ছে। আগের বছর কান 106, ভ্যান বাস্টেন 105 ফরলেন। হ্যাঁ, আর এবার কি? হ্যাঁ ওই বক্সটা, হ্যাঁ শোনেন, ওই বক্সটা ভুল করে হয়তো বা দিয়ে দিছে। ডান দেন আপু, গেম খেলে খেলবো তো ভাই, 2 মিনিট কথা বলবো না? আপনার যেরকম খেলা দেখতে ভালো লাগে, কারো 2টা মিনিট কথা শুনতে ভালো লাগে, কারো কিছু ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। ভুল বুঝতে পারা সবচেয়ে জীবনে ভালো একটা জিনিস। বাকি 2টা প্লেয়ার হবে রুরি আর সার্জিও। না না না, সার্জিও হবে না, রিও। রিও রুনি হবে কিনা শেখ ফেরদৌস এটা আমি বলতে পারছি না, বাট রিও এটা কনফার্ম। নসু আছে না? হ্যাঁ আমি তো আছি, বলেন। আপু তো দেখি ন্যাশনাল ক্লাব দুইটাই আমার মতোই সাপোর্ট করেন। আচ্ছা আচ্ছা, মাঝে মধ্যে এরম গেস করতে হয়, যদি লেগে যায়। আমার মনে হচ্ছে আরেকটা প্লেয়ার হবে নসু ম্যারাডোনা। যে অ্যাঙ্কারম্যানটা নিয়েন না, জিয়াদের সাজেশন। আচ্ছা, আপনার সব প্লেয়ার গুলা দেখান। ওকে, দেখাচ্ছি। কোন ক্লাসে পড়েন জানা দরকার ফর সিনিয়র জুনিয়রিটি।
ক্লাস 2 একটা জিনিস ভালো হয়েছে, নিউ কার্ডস দিছে, পেড কার্ড ফ্রি দিলে যারা টাকা দিয়ে বার করে ওদের গা জ্বলে। আরে এইটা কেন বুঝেন না? 2027 কিছুদিন পর আসবে, সো এখন এত ভালো দিয়ে দিলে তখন ওরা কি দিবে? আপডেটে কিছুই দিবে না? অবশ্যই দিবে, এইটুক মনে রাখেন। আরো একটা ডিভিশন খেলুন, খেলবো সৌরভ আমার, তুমি আরো সেটা দেখতে। রে ভাই জিয়াদ, আপনি ডিজাইনলি খেলেন না? খেলাই, ওরে খেলাইলে খুবই উপরে উঠে চলে যায়, আমার ডিফেন্সে অনেক সমস্যা করে যতই আমি ডিফেন্সিভ দিয়ে রাখি। তারপর আপনার সব প্লেয়ার গুলা দেখা, বলছি তো দেখো থাইল্যান্ডের সেফ স্যামসাংটা হতে পারে। হ্যাঁ হইতে পারে, ডেম্বুটা দিয়ে দেন। এই কার্ডটা দিবে জানেন, বিবেকের কার্ড কবে দিবে না, কবে দিবে এটা বলা আমি পসিবল না ব্রো। হাউ ইউ ডু? আমার ফেভারিট প্লেয়ারটা কোনোদিন আসবে না জানেন। কোন প্লেয়ার? ক্লাস 2 এর বাচ্চা এত রাতে কি থাপড়ায় গেলে রে বারান্দা এই ফেলবো ঘুমাতে। ডেম্বুটা দিয়েন প্লিজ। হ্যাঁ অবশ্যই নিয়ে নিতে পারলে নিন, আপনি কথা বলেন না কেন? ও মোর খোদা, কে কথা বলছে তাহলে? গেম ভালো মতো খেলা যায় না, ল্যাগ করে ফোনটাও করতা। হেই could you please take a look at my ID units? My defense level was going up, so should I pick? Please help, I am a new subscriber. ইমরান গাজী, আমি এখন কোনো রিভিউ দিচ্ছি না প্লিজ, পরে আমি যখন দেখবো তখন আপনাকে সাজেস্ট করতে পারবো কোন প্ল্যান নেবেন কোন প্ল্যান নেবেন না, এটা আমি বলতে পারবো এখন। কুইক কাউন্টারের কনফার্মেশন ভালো হবে, ভিডিও আপলোড করা আছে ইউটিউবে, ওটা দেখে নিন। গুগল প্লে পয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন 2-3টা, আমি লাস্ট জানুয়ারি 30 তারিখে খুলছিলাম, বাট এখন পর্যন্ত মিনিমাম এত ডলার দিয়ে অলমোস্ট এত কয়েন কিনে ফেলছি। আইওএসে পসিবল? আশিকুর রহমান, গেম খেলেন হারা দেখি। ভাইয়ের কমেন্ট করেন না, কমেন্ট কে করে ভাই? কমেন্ট আর করিয়েন না। আচ্ছা পিকজেল ভাই দেখতে চাইছেন স্কার্ট, কেমন আছেন? জাইরো ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এত সুন্দর করে হাসেন, বুঝি না এই ফুটবল খেলেন নাকি পোলাপানদের মনে? কালকে লাইভ আসেন নাই কেন? কারেন্ট অনেক সমস্যা করতেছিল। দেখেন প্লেয়ার দেখতে চাইছিলেন তাই দেখাচ্ছি, এইগুলা শেষ, স্লো করে দেখে নিন। কেন আমরা লেফটে দিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালের সিবি 2টা ডিফেন্স করে ডেম্বুলের কাউন্টারে দেন আর বেস্ট রিও আর লিঙ্ক আপ করি। বিস্ট রিও স্বপ্নে থেকে নিয়ে আসবো? জিদান আসবে কোনোদিন? এই পর্যন্ত জিদানের কোনো কার্ড আসছে বলেন? আপনি কেন উইঙ্গার ইউজ করেন না? উইঙ্গার দিয়ে খেলতে আমার ভালো লাগে না, দ্যাটস ওয়াই খেলাই না। খেলাবো প্রান্ত একটা সময় খেলাবো। আপু আপনার যে রোবট তো কেমন খেলে? খেলাই না ওরে, ওই খুবই বেয়াদবি করে, ভাল লাগে না ওরে খেলাইতে। কোড দিয়ে না ভোরটেক্স কোনামি কি R9 এর কার্ড দিবে না গেমে? দিতে পারে পরে, বাট এখন আমি যাই না, এই 26-এর আগে 27-এর আগে না, বাট ট্রাস্ট মি আমি ফ্রিতে এত কয়েন নিয়েছি আমি ভাবি না। আপনার আইডি সেরা হয়ে গেছে, কি আর করি ভাই, জাদু। Rio Fana will not come. The two mysterious players are Rooney and Prince JR7. Oh really? সিবি আপনার কাছে যেটা আছে কানা বড়, এটা আমার কাছে আছে, তাই গুড। রাইকার্ড নিব, কেমন হবে? রাইকার্ড ভালো হবে, বাট অ্যাঙ্করম্যান না, ডিস্ট্রয়ার। আপনি ডিস্ট্রয়ার যদি খেলার নিতে পারেন, উইঙ্গার মার্ক করেন না, মার্ক করে খেলি না। প্লে পয়েন্টের সিস্টেম এটা কেমন? প্লে পয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়
প্লে স্টোরে আমার তো The noise is just about reaching a crescendo here আপনি as কি these two গ্রাফিক্স sides হাই দিয়ে get খেলেন ready to না lock ভাইয়া horns. This is Standard football করা at আছে। its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. রিওর These তো fans love রিয়েল their লাইফে football, and we're about 189 to be হাইট dished তারপরে above সেখানে beast 95 না 6 দিয়ে রাখছিল এখন 2 করলো Madrid have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made. Impressive jump! ভাই It's a goal! क्या बात है Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The movement so precise, the finish sumptuous. সন তো It's an ব্লিচ example কাল of counter-attacking at its finest. ইভো Real cut and thrust. এটা একটা কথা Tokyo Verdy finding themselves. Goes for the shot! Madrid with the corner. They're first. ভ্যান্ডাই গেছে শালা লম্বু Given another corner. একই কথা বারবার লেখার দরকার নাই স্প্যাম কইরেন না And now a sudden chance to counter. উইঙ্গার দুইটা টাইট মার্ক করলে ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে যাবে টাইট মার্ক করলে ভালো কাজ করে And here's Dembele. Dembele! Oh, it's hit the post. Tokyo Verdy are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. No, he refuses to take the bait. Gerrard tries to pass it through. Well, it's a move of great promise, but will it কেমনে prove বেস্ট effective? Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And the pass is intercepted. That is good strength. Oh, that's delightful. Mateus's delivery. আহা Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. Madrid are looking to go forward now. কর্নার থেকে নিয়ে আর প্রপারলি কেউ আমার কাছে নাই Madrid always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. It's loose and there's... Oh, he's been caught napping! Oh, he's managed to get himself offside. ফাউল হয় না Oh, terrible pass. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. They shifted it to the flank. Strong challenge. That could leave a mark. Oh, it's Dembele. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's managed to get free. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rijkaard. Chance here to counter. Mateus. 2 added minutes has been indicated. Not the most accurate pass. And it's half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive অর্পণ moment. ব্যানার্জি রিড মাই চ্যাট Compelling stuff. হোয়াট Tokyo Verdy finding themselves It's behind important, by okay. just one goal at the হোয়াট ইজ থিওরি It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely message to করে দেখছি, regroup wait করেন। and come out with some fresh initiatives.
This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. তসরিফ হোসেন আমার ফেক নাম নাকি নুসু নুসু আমার রিয়েল নাম Down to business again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Cross deflected over the goal line for a corner. বড় ভাই ওকে ওকে Corner number 3 coming up. And they've got rid. Now this could be a chance. Cannavaro, and again! And he looked every bit the assured keeper there. Cannavaro is offering a right smile there. Muscular approach does pay off here. Tokyo Verdy still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the break. He's on it, can he get away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Kvaratskhelia, a player who needs no introduction. Maldini makes the interception. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Mateos. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he's been shifted off it. And he plays one through. It's loose now and they want to get it back. That is ended up in no man's land. Now, can they get him ভাই রে away? ভাই কি যে Well, the ball just চোখ didn't work বন্ধ out করে for the কি আর run শুরু that he করছে made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's Cristiano Ronaldo! And that would have been game, set and match. Cristiano Ronaldo really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. Thuram. Mateos, and he's running through. Real chance! It's a goal! Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Tokyo Verdy restore parity. Tokyo Verdy really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Steps in, and that's the end of that. So just 1 extra minute for stoppages. And that will be the final act. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied. Ernest picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Located by the gates. So what do you take away from it all, Jim? এগুলা কেমনে কি আপডেট চেঞ্জ হয়ে গেছে লাইক সিরিয়াসলি দেখলাম সিএম দেখলাম এ নসু এত ফেক নসু এটা তো ফেক কি ফেক আচ্ছা রিও ফার্দিন্যান্ড থাকছে হচ্ছে আমাদের ডেইলি গেমসে ঠিক আছে টনি অ্যাডামসের মতন আচ্ছা আর হচ্ছে আর কি বলে রিও আর হচ্ছে কি নাম আর রিও বলছি রুনি আর সার্জিও এরা দুইজন থাকছে হচ্ছে অ্যাসেম্বলিতে আচ্ছা রিয়েলি হ্যাঁ সিরিয়াসলি
মোয়ে মোয়ে হো গয়া কার্ড হলো ফেনোমেনাল উইল পাওয়ারের একটা ব্লিচ কালার এন্ড লো স্কোমার ওএমজি ভালো এবার তাহলে বলা যায় ভালো ইটস হ্যাঁ যাক এই একটা কথা তো ফ্রি থাকলো মানে সরি সত্যি থাকলো সেটা হচ্ছে রিও তো ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে ভালোই হয়েছে রিওরে নিতে পারবো টু পেড স্কিলস রোদ্রি কেমন রোদ্রি ভালো তো পরশ ভাইয়া পাগল নাকি ইকোনমি দুটো পেড স্কিলের প্লেয়ার ফ্রি দিবেন ননসেন্স করা কোনামি তাইলে ভালো করছে আচ্ছা হাই হাই আপু কোপ একটা বানান না কোপ খেলি না রিও ফার্দিন্যান্ডকে কোয়াট করবে ডেলি ডেলি ওই যে আমরা যেরকম অ্যাডাম পাইছিলাম ওই রকম আরে ডেলি গেম তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না আর একটাই প্লেয়ার আছে দেখলাম ডেলি গেমের শিবা কেমন ভালো এখন তো কোনামি টেনশনে ফেলাই দিল কোনটা রেখে কোনটা নেব মেম্বারশিপ মান্থলি রিনিউ করতে হয় এটা বলে রাখেন আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই কোনামি চাইলে সব সম্ভব এই আচ্ছা নুসু বিগ ফ্যান আপনি আমারে নক দিয়েন ফেসবুক পেজে বা ইনস্টায় এই নিউজ কই দেখলেন দেখলাম যেখানেই হোক মেসি ওই পাশে হ্যাঁ ফ্রি টু দের জন্য হ্যাঁ চান্স ডিল দেওয়া উচিত ছিল চান্স ডিল দেয়নি ডিরেক্ট সিলেকশন কন্টাক্ট ডিসিশন বাট রিপ্লাই নেই হ্যাঁ এখন রিপ্লাই কেমনে দেব আপনি তো বলছেন ওই আপনার ওই কি বলে স্কোয়াডের জন্য কোন প্লেয়ার নেওয়া লাগবে আমি বললামই তো এইগুলা ব্যাপারে পরে বলবো নি ইনস্টায় নক দিব ওকে দুইটা পেড স্কিল আলা প্লেয়ার ফ্রি দিব আজকে ডিভিশন অনেক ভালো হইলো আপডেটের পর তাই আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লাগছে খারাপও না কি জানি প্রশংসা করলে ঝামেলা পেড 3 এ ফ্রি ব্লিচ কালার ব্লিচ 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 বাই বাই অনেক ভালো আজকের গেম প্লে চলো গুড নাইট ওকে রিপ্লাই দিয়ে এফবিতে ওকে আচ্ছা অ্যাডাম যেভাবে পাইছেন টনি অ্যাডাম যেখানে পাইছেন সেখানে হচ্ছে রিও পাবেন এখনো ডেইলি গেমের আকাঞ্জি পাই নাই আমি আকাঞ্জি রিসেন্ট পাইলাম লাস্টে আরেকজন বাকি আছে ব্লিচ কালার কোনো কাজ করে না অলমারের 100তে পাইছিলাম Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved. টনি অ্যাডাম ভালো একটা হ্যাঁ টনি অ্যাডাম অনেক ভালো একটা কার্ড আমি খেলাইছি So we're up and running. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Varane kept his eye on it, and he's there. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And that could set him on his way. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Best. He saw the danger and he went crashing in. Best showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, he's having a go! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. No, that's been intercepted. Now, what about a counter-attack?
And he's got the beating of his man. And he's in on goal. And the shot. Nice goal. Goal! টর্নেডম ভালো টাচ কোনামি আমার হলে সবথেকে বড় আইডিটা with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really Which year have you been playing? It's difficult to find an answer to it. 2024. Tokyo Verdy have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. মালদিনি ভ্যারিয়ান একটু আগে কি সেভ দিছে তারপরে Guadalajara really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Cruyff. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Looking for options for movement. আপু কি ফোনে গেম প্লে করেন মুস্তাকিমুর আচ্ছা না হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনে প্রো না প্লাস There will be 1 minute added time. And here's Cantona. And this is Dembele. Across the quarter. And the referee has blown for half-time. কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে এটা So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Those of you making their way Let's look back on the first 45 minutes. Today, Well, please I'm a watch little the bit screen worried for for train them and the departure way times they've from all looked local in major stations. transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another and we know it's an awful long way back. Substitutions taking আচ্ছা যারা আমার লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিয়েন আর যদি আমার চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিন যদি ভালো লাগে আসলে ভালো লাগার উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করে Tokyo Verdy leading courtesy of the game's only goal. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Gerrard, the man that is tenacity personified. It's my fault. Can he get on the end of this? That looks a good ball. আরে মিয়া Look at the space. Can he finish? এর একটা ভুল করছি ডিফেন্ড টাইনে নিয়ে আসছি Tokyo Verdy come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. That's an excellent interception. And that pass is somewhat less than ideal. Guadalajara clearly didn't help themselves by telegraphing that. আরে স্লো মোশন Be intercepted. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Another pass just keeps it ticking over. Oh, that's a key interception. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick Hi. out that killer ball. আলহামদুলিল্লাহ কাস্টম ট্রেনিং দেওয়া 106 থেকে জন 103 So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Threads one in. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Tries to play it through.
Thuram spots it and intercepts. Oh, easy pickings there. Good play on the left-hand side here. And it's Owen. Owen will not want to lose out here, not against this opponent. Wriggles his way through. He has found the way through. He's rising! And he hits the Chalo, net. let's go. Rio dibe na keno. Two to the good, and they are হ্যাঁ, friendly purring. খেলবো। Absolutely purring. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. Tokyo Verdy are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Oh, that's a shot, surely! Just cruising! Thank They are you, cruising! opponent trip. And they are disappearing out of আমি sight! প্রথমেই নাম দেখছি, বাট প্রথমে তো আমি বেশি হাইপার হয়ে বা বলে কোনো কিছু লাভ নাই, ঠিক আছে? কারণ আমি হারতেও পারি। ওনার নাম আমি প্রথমেই দেখছি, অপোনেন্টের নাম দেখছি, কি আর বলবো, কিছু বলার নেই। Pulverized what was put in front of them. It was a pulsating performance. I'd like to Your draw final your thoughts, attention Jim? to the screen. Well, the look on the for manager's face information on says it your all. trouble He sir. knows Yeah, he but set his attack up perfectly, and the players carried out his... You play really well. আরিফিন ইমরান, থ্যাংক ইউ। চলেন, কোনামি ছ্যাঁকা দিছে সবাইকে। ডেইলি গেমে দিব, আপনি কিভাবে জানলেন? আরে ওইভাবে। আপু রিও ফার্নান্ডেজ কি নতুন ওই ফ্রি বক্সে দিবে? এই যে অ্যাডাম টনি অ্যাডাম যেভাবে ছিল ওইখানে দিবে শুনলাম ওইটাই হবে আই থিঙ্ক। এমনিতেও কিছু বলা যায় না। আজকে ডিভিশন 1 ডান দেন। কয়টা বাজে? 2 ঘন্টা প্রায় হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আজকে আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো না, যদি না হয় আপনারে ধরবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। বুঝলাম না, ক্লাস 2 এর বাচ্চা তোরা যে অনলাইনে কি করে গেম খেলছে, কোনামির উপর বিশ্বাস করুন না কেন? ওকে, ডিভিশন পুশ। ওকে, ডেইলি গেম বক্সের কথা বলছেন? হ্যাঁ, অ্যাডাম যেরকম ছিল, টনি অ্যাডাম। শিওর আপলোড করে দিবনি, শিওর শুনে একবারে আপনার ভয়েসটা। আরে এত নেটের গ্রাফ খারাপ কেন আসে? ওয়েট করিয়ে এখন বলে ঘুমাও। গেম খেলছি তো সমস্যা কি? ফ্রেন্ডলি কখন খেলবেন? ফ্রেন্ডলি ডিভিশন খেলতে বলছে সব, কম বেশি সবাই, স্যার ডিভিশনই খেলি। আমার কথা, কোনামি যেহেতু 2টা হাইড রাখছে, তা 2টা রিভিল হয় কিভাবে? 2টা রিভিল কেন করে আমি বুঝি না। হ্যাঁ, নেইমার নাই, নাহলে সবই তো আছে। বিগ টাইম বুফন, পিটার চেক। ও ভাই, পিটার চেকও আছে, আবার হচ্ছে ভ্যান্ডাইক আছে, ওইদিকে বিয়েরা আছে। তো বিগার চলে আসছে আমার। হ্যাজার্ড,
ভিয়ারা দেখলে বিগার লাগে নাকি? হ্যাঁ লাগে। জুম্মা মোবারক, আল্লাহ হাফেজ। ফ্রি স্পিনে হালান্ড বিগ টাইম পাইছি, ড্যাম গুড লাক। সার্জিও কার্ডটা কি ফ্রি দিবে নাকি? ওই সিলেকশন কন্ট্রাক্টে আপনার নিতে হবে। 15 মিনিটে ফোন দিছিলেন, কি বলে? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Well, when it comes to strikers, Peter, you're not going to get much better than this man, Eto. Fast, strong, energetic. And of course with a medal collection to prove it all. Yeah, and another outstanding quality of his is leadership. He's such a respected character on and off the pitch, and never one to shirk his defensive duties either. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rijkaard. Rafael Varane. And here's Cantona. Cantona really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Passing nice and neat. It's Eto! And he couldn't quite find the target. হালান্ড বিগ টাইম পাওয়া লাভ নাই, ফালতু কার আমিও পাইছি। ফালতু? বিগ টাইম কি ফালতু হয়? একদমই ফালতু হয় না। Quarter of an hour played. Tokyo Verdi so far providing no real test at all for the goalkeeper. ভুল, মানে পাস ওইখানেই ছিল বাট অনেক আগেই দিয়ে দিছে। Even deified by some. Aims to Messi! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Could move up a gear here. Quality ball. Nicely weighted ball. Real chance! It's there! The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be অফসাইড ট্র্যাপ অফই রাখা ভালো। shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Tokyo Verdi are in front now. The game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Messi. And Messi! Nice save. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well আলামিন placed to শেখ deal with অফসাইড ট্র্যাপ অফ রাখেন। And we have our very first corner. That's a decent clearance. Bellingham! Oh, the keeper's done ever so well. পিটার ইসমাইকেল এমন Really এমন looked সেভ sharp দেয় there, ভাই। didn't he? That's very well played. This is their second corner of the game. And he can clear it away. Played out to the left flank. Driven in. And now they can spring out of defence. Tokyo Verdi really should be happy to let this half run out now and go again second. Dembele, big chance! They've got to be quick to recover ভাই this. কেমনে মিস এটা করলো? Luis Suarez. Messi. Lovely pass, but can he get there? And the shot! 2 added minutes has been indicated. In he goes again! Goal! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that is fabulous.
A true beauty. And it's half রাব্বি time. আহমেদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি Glass কেমন is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose থেকে themselves. ভালো সেভ And it's দিছে কিছু level করার taking নাই at half time. আসলে So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the break. প্রি বক্সের জিকেটা ভালো মৃদুল Substitution on the field. Number 21, Dembele. The second Number half then 17, just getting going. Cantona. Number 10, George Best. Coming on the field, number 18. Can he get it through? He's beaten Messi! He's been taken down and the referee has pointed at the spot. রাজুবি গোলও মিস হলো ফাউলও Really হলো could have done without this. A lot hinges on this one. What a save from Peter Schmeichel! ডিভিশন Pinches it off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Messi. Passing is crisp and... It's Eto'o! Oh, that was a brilliant save. Eto'o actually didn't do Anchorman an awful best lot wrong, Vieira. to be honest. ভাই আমি কখন পাস দিছি এই জিনিসটার সমস্যা সমাধান কেমনে করি আমি That's a good ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Juve, he is through here. He's cut it out. Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. Well, that's beautifully weighted. একটা কথা একটু বারো হয়ে গেছে It's in! And the comeback is complete! Wonderfully smooth, smart and slick. It's কিছু the বলার stuff নাই you রে work ভাই on the training ground time and time again, and it came off. ভিয়েরা আছে না ভিয়েরা থাকলে আমার খেলার একবারে ম্যাচ শেষ হোক ট্রেনিং দিব না ওই জন্য বলি তো এটো আর রুমি এটো এত স্পিড বার হয়ে যায় কেমনে যে সাদনান ভাই ঠিক Number 23, Mateo. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Bangladesh leading now. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is, and he's in one-on-one. Maldini. আরে গোলকিপার তুই আসে মারলি কেন দরকারের সময় আসে কাজ করে না এখন আবার অকামের কাম করছে Corner it is. না আজকে ফ্রেন্ডলি খেলবো না So, third corner of the game. Maldini attempts a clearance. Corner number 4 coming up here. Bullish header! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Azar! And
that really should have been that. Hazard has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. They're up to 5 corners now. Tokyo Verdy are looking to go forward now. Looking for the run. Tokyo Verdy could be just about done here. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Yaya Toure. And it's Azar. Oh, well played, well sorted out. Well, shapes to shoot! Well, now it's a race for the ball. Schmeichel herring after the ball here. Drives it in. Defending of the desperate variety. Hazard. Juke. বাড়ি হয় না Tokyo Verdy played more than a part in what has been a very ভিয়েরা exciting ভাই game. এত ঝামেলা করে Again, ভিয়েরা so থাকলে promising লাইফে from their কারো লাগে না। perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. And we come to you now with a That quick would be somewhat request what for we've support. witnessed, Jim. এবার খুশি সবাই আমি তো হারছি এবার খুব খুশি না সবাই হালান্ডের বক্সে আপনার ইচ্ছা একটু একটু ওয়েট করেন 4টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 7900 সাবস্ক্রাইবার হইতে করে দেন যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই লাইভ দেখছেন বুস্টার সেভিং ভাইয়া ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন কিভাবে ইউজ করি যখন যেটার প্রয়োজন হয় ডিফেন্সিভ দুইটা আরবি এলবি তাই জন্য কাউরে ডিফেন্সিভ দিইনি কাউন্টার আর ডিপ লাইন দিছি কারণ রাইক আর ডিফেন্স একটু দরকার আরো তাই দেখালাম বুস্টার বললামই তো সেভিং এই যে Thanks a lot. Most welcome.
আইবে বলে এবার শেখা কি জানি দেখা যাক রিভিল যেহেতু করেনি কোন আমি কখন কি বলা যায় The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Virgil van Dijk. Can he finish? Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. So, a breakthrough already. Messi is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mateus goes for a shot! And yes, it's there! And once more, we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That is so good, such sharp skills, and such a delicious... ball. And that's a sharp finish. And they're back in front. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. Charlton leading now. And the shot! In he goes again. It's hit the upright. Oh, that wasn't far away. Nothing wrong with the idea. Inches away. And it's Zanetti. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Now it's Cantona. Mateus. Chance to deliver. Terrific effort! Oh, it's hit the post! And there's a goal! They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players. Shot a goal! Oh, he couldn't get hold of it. গ্রাফিক্স কি দিয়ে খেললে ভালো হয় ডিপেন্ড করে আপনার ফোনের উপরে আপনি স্ট্যান্ডার্ড মানে হাই না দিয়ে খেলারই সবসময় সাজেশন থাকবে কারণ ফোন অনেক গরম হয়ে যায় তাড়াতাড়ি চার্জ শেষ হয়ে যায় সো স্ট্যান্ডার্ড মোডে খেলেন নাহলে লো দিয়ে খেলেন আপনার যদি কমেন্টারি না দরকার হয় গ্রাফিক্স স্টেডিয়াম না লাগে I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant, and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. That pass has been well intercepted. ফালতু মার্কা বল দিল রাইকার আর কি বলবো Rijkaard. Now it's Cantona. Mateus. Kessié is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Closing in on goal. Can he finish? Well taken goal. And they've got their... আমি কি দেখলি আমি স্ট্যান্ডার্ড দেখলি One moment you're in possession, the next you're পাস picking the কিভাবে ball out of ইমপ্রুভ your own করেন net. এটা আপনার খেলে That খেলে one আপনার will বুঝতে stick. হবে Look at the manager. প্লেয়ার He দেখে was দেখে পাস absolutely দিতে হবে And that brings the first half to a close. নাফিজ রহমান আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম তুর্কি ফুটবল হাব অফিসিয়াল থেকে লিক্স জেরুনি এন্ড I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second লিগ half যখন very কিছু না soon. কিছু ভাবে হবে তাহলে দরকার কি সেই জিনিসটা
কিসের কামব্যাক লোডিং তোমরা হারা দেখতে চাচ্ছিলে হারা দেখো জিতে কি হবে So into the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 8, Tokyo Verdy, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. Charlton clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Nicely weighted ball. He's in a great position here. A header! A collective sigh of relief from the defence. রিজভি আহমেদ হ্যাঁ ওইটাই তো আশা করা যায় এখন জানি না বাকিটা কি হবে Alamin Sheikh. So we have movement on both benches. number 23, Mateo. ডিজাইলিতে তো কানাবারও ভালো ডিজাইলি অনেক ডিফেন্স পাওয়ার করে দেয় 14, Schneider. Substitution And taking place. Bronckhorst with his sights permanently trained on that bottom corner. Charlton are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's Lopez. Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. Swings in across, towering header! That needed to be better, and he knows it. That's good play, plenty of targets in the penalty area and plenty of movement. ডিফেন্সিভ দিলেও উঠে যায় ডিজাইলি Van Dijk. Rijkaard. Great vision. Fermin. And that's what you call inspired goalkeeping. বড় তো ওইটাই আশা করা যায় হোপসো ওইটা এরকমই কিছু একটা শিওর আমি এখনো কিছু বলতে পারছি না Corner number 2 then. ডিজাইলি ডিফেন্স ফাঁকা করে উঠে চলে যায় উপরে প্রেস করলে Impressive jump. Nearly, but not quite. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. ও কানাবারও আরে আরে আচ্ছা Somewhat off target. Ernest is a player who কেমনে ভাই একটা বল ধরতে পারিস না দিতেও পারে না They're going to need to see much more of this ball. Well, that's well seen too. Mbappe. They may end up with some regret with this tactic, but কি you have to বল দিতে admire their commitment to goals. Smartly reclaimed. Tokyo Verdy could be just about Malik done Dila. here. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. And it's Lopez. Knocks it out wide. Aims beyond the defence. Charlton can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Timber promptly onto that, and that is that. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? And there goes the final whistle.
A game of margins of thrills. কি The এমন sort of না game ভাইয়া, that দেখে is শুনে a যান, great advertisement ভালো for our থাকেন, sport. আশা Sad পূরণ in a way করেন। that somebody had to lose. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? And a quick Tokyo announcement Verdy today that lost their way memorabilia after from today's falling match behind is early. now on Their sale in the concentration stadium was hall. weakened and their character, and that's cause for address. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. সেখানে ছিল ওটাই ভালো ছিল, তখন আর খেলা উচিত হয়নি। লাস্ট ম্যাচ। থ্যাংক ইউ সবাইকে 7900 সাবস্ক্রাইবার করে দেওয়ার জন্য। এখন খেলে হারবেন আর খেলেন। হ্যাঁ, এই ম্যাচই শেষ, হারলে হারলাম, সমস্যা নেই, কি আর করার। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Davis. Cantona. And it's Gerrard. Oh, it's Dembele. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Davis. Neymar. He's in plenty of space here. জানেন এই ম্যাচও হারবো আর কি। Shot could be on. Oh, now he can run away with it. Gerrard. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. পরবার দেখানোর পরেও যদি নেটের ইস্যু হয় আর কি বলবো। Now it's Cantona. Cantona. Great ball if he can get there. Best. Oh, important interception. Xavi Alonso. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Madrid clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he welcomes it in. Now looking to orchestrate a counter. Thinks about the shot. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Neymar. The pressing's intense, and it's paid off. It's Neymar! Neymar! What about that one? That is a gem! An absolute gem!
The first significant strike. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Cantona! Brilliant from Cantona! About as smooth as it gets. That is remarkable, all square in a matter of moments. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender. That could spell trouble. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Well, that looks a decent ball. And it's Neymar. Tries to pass it through. And he's quick to return it. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Dembele. And that could set him on his way. Baresi makes the interception. Xavi Alonso. এভাবে খেলা যায় সম্ভব এভাবে খেলা Now, can they এটা কোনো সম্ভবই না It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never এরকম going to get to it. কেমনে খেলে মানুষ Madrid with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Maldini. And here's Cantona. And the finish! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And the referee has signalled for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, সেখানে ফ্রেন্ডলি খেলবো না pass ফুটবল quicker, and entice the bro. opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Think through. And the keeper's given shoots! He's got a goal! And there we have it, the two-goal cushion. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And he's done it again, he's got his second. Real chance! And it's in! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. A shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defence. Hits a shot! কিছুই দেখতে পাই না গেম খেলছি নাকি ভাই Sumptuous finish, an absolute joy. ফুট করে নেটের কি হলো 4 বার দেখাচ্ছে তারপরে কি হলো Poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. আরে ভাই ওরে আমি দিচ্ছি না ওরেই বল দিচ্ছে আজব লাগে Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. Mateus. Hernes. Tokyo Verdy have themselves a corner, I think. Yes, they do.
Tokyo Verdy with their first corner, the first in the game for either side, actually. Getting up there! And no mistake! A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Tokyo Verdy cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. It'll be a throw-in. Just about up to 75 minutes. And the shot! Now that has posed a few awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. জানি না নেটওয়ার্ক বার ফুল শো করার পরেও গেম প্লে এরকম ব্লিজ তো ট্রাই করছিলাম ওলিক দিয়ে দেখলেন আটকে গেল আটকে যাওয়ার পর ওই সাইড দিয়ে চলে গেল বল আবার ওরকম হলে কেমনে কি ট্রাই করি বলো আটকে যাচ্ছে তো Number 5, Olise. Number 9, Karl-Heinz Rummenigge. Mbappe. Coming on the field, Looking to number pass 16, their way up the pitch. Rodri. Number Promising 18, position. Eze. Number 6, Shot, surely! বাপরে Out of this world! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কিছু এত রাগ লাগে হ্যাঁ A truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid go up by 2 and are looking good. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage. আরে যাই না আজব তো ওখানে দাঁড়ায় আছে কেমনটা লাগে And here's Davis. Davis with a cross. added minutes has been indicated. Cafu. He's going to be disappointed with that. পালেক বল দে No আমার question, this is the man you want to get on to the end of things. Ernest. And that ওখানে interception বল was দিচ্ছে না কিছু না ওখানে most বল দিচ্ছে necessary. ধুর He read that really well and stopped it. And there goes the final whistle. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. And now, How would you I'd just sum up like what to we've read out witnessed, our Jim? fan club Well, members there who was are a celebrating distinct their lack of birthdays clarity today. or commitment in everything the players were. ডিভিশন পুশ দেওয়ার মন মানসিকতাই নষ্ট হয়ে যায় আচ্ছা সবাই থাকেন ভালো থাকেন এই জন্য আমি লাইভে আসতে চাই না সত্যি কথা ভালো লাগে না আমার কোন দিন আমি গেমই ডিলিট করে দেব ইনস্টল করব না আনইনস্টল করব না একবার গেম ডিলিট অপশনই থাকবে না কোনো ছাতার মাথা
ভাইরন ভালো। কাহিনী করি একটু, দেয় কিনা দেখি। আরে না, আমাকে দিবে না। ফালতুই কাজ করছি দেখেন। কি আমি কয়েন কেন খরচ করবো, পাগল নাকি আমি? আমি তো বলছি আমি কয়েন মারবো না। আরে আমি কখন কয়েন মারছি, আমার ফ্রি স্পিন ছিল। হাই ইসমাইল ভাই, কি জ্বালা! আমার কথার উপরে কোনো বিশ্বাস নাই কারো দেখছি। আমি কয়েন আমি কয়েন কেন স্পেন্ড করব? আমি কারে নিব দেখি, ঠিক করে নি। বুঝতে পারছি। আমি ভাবছি কি ব্যাপার, ফাউল কি কাজ করলাম আমি আবার। আমি নিলে নিতে পারি, এই যেহেতু প্রলিফিক উইঙ্গার না নিয়ে। শুনেন, এখন ফালতু কার্ড, এই কার্ড ওই কার্ড বলে লাভ নাই। দিন শেষে কয়েকদিন পর যাবে, 2 উইক পরে যায় দেখবেন এইগুলা কার্ড সেই খেলছে। যারাই বলছিল এই কার্ড ভালো না, তারাই যায় বলবে যে দেখেন এই কার্ড সেই। হেলাল ভাইরে নেন না। রিও তাহলে কবে আসবে? ডেলি বক্সে অ্যাড করবে কবে এটা জানি না। শিওর জানার পর কি বলে আপডেট জানাবো। বুঝছেন, এই প্লেয়ার গুলা সত্যি কথা যে আমরা যারাই এই কথা বলবো যে এই কার্ড ভালো, এই কার্ড ভালো না, যা দেখবো ওরাই ভালো। এই যে হচ্ছে ইয়া, কিছুদিন আগে যে প্লেয়ার সিলেকশন নেওয়ার অপশন ছিল, যে কি নাম ওর, নামই ভুলে গেলাম, এলবি ছিল, জেনিতি ছিল। না, জেনিতির বক্স না। আগেরও নিয়ে দেখা যাক এ কোন প্যাক কয়েন মারেন, এ কোন প্যাকে কয়েন মারবেন, আর কোন প্যাকে না, কোনো প্যাকে এখন মারবো না। আচ্ছা দাঁড়াও, 7 দিন বাকি আছে ডেইলি গেম বক্সে। হ্যাঁ, 7 দিনের পর তাইলে লাস্ট বৃহস্পতিবারে নেক্সট। রিও ফার্নান্ডেজ অ্যাড হবে নাকি আগুয়েরো আর রুনি অ্যাড হবে? আগুয়েরো আর রুনি অ্যাড হবে। রিও হচ্ছে ডেইলি বক্সে অ্যাড হবে। না না, ওইটা না, ওইটা না, ওইটা আমার মনে হচ্ছে না, মনে করি একটু। এই যে এর বক্সে কে কে যেন ছিল, বলেন তো একটু, মনে নেই। ওরেইলি নাকি, ওরেইলি ওই বক্সে, হ্যাঁ। আমি বলি ওরেইলি ছিল, আমি বললাম যে ফার্নান্দো সিলভা। আচ্ছা যাই হোক, আমার ভুল হয়ে গেছে। ওই যে ওরেইলি যেটা ছিল ওই বক্সে হচ্ছে, আমি আমি সত্যি কথা বলতে ওরে ধরছিলাম না অতটা, বাট পরে যে আমি আমার অপোনেন্টের কাছে দেখছি সেই ভালো খেলছে, অনেকেই খেলছে ভালো খেলছে, বুঝছেন। ও রবার্টসন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রবার্টসন। এত প্লেয়ারের বক্স মাথায় থাকে না, ছোট ব্রেন তো।
আর যাই হোক মেজাজটা খারাপ হয়েছে ওই জন্য আরো প্রেশার দিতে চাচ্ছি না, প্রেশার দিলেই মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে যায়। নিকো ওরেলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ডিজাইলি বই আছে আছে স্কোয়াডের বাইরে ব্রেঞ্চে বসে আছে। থাকেন তাইলে সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, অনেক বাজে। ওই যাই হোক আমি ওরেইলির কথা বলছি, শেষ। নিউ ক্যারেক্টার হুইজ টাটা। ওকে আল্লাহ হাফেজ, গেলাম।